I don't know about DC itself. Wow, what was that? This car, a bunch of cars just turned right in front of me in a green light. They're like, 800,000, 900,000. That's crazy. Excuse me. And 1 second, I gotta go. I'll call you right back. Calling the cops on you. Calling the cops. I'm calling the cops on you. You better put that down. Okay. DC 911. What's the address of the emergency? I'm on Bladensburg Road, heading south on Bladensburg, and I just had a driver get out and threaten me with a weapon. Okay, Bladensburg and what, sir? 100 block or what other cross street? I'm now on 17th. I'm behind the driver now. You're following the driver, sir? Let me get the license plate. It's New York HMP 7829. Okay, New York tag, HMP is in Paul. Yep. 78229. 29. Right. Okay, and what color, what type of vehicle? It's a silver Nissan Altima. Okay, and the person black, white, Asian, Hispanic? Black female, and she got out I'm not even sure why she got out, but she got out in front of me, and she had like a black police baton. And she was threatening to strike me or something. I'm not really sure what her issue was. Okay, so I need you to pull over somewhere so the police can come to you and do the report, file the report. Okay. Не понимаете, за что платите банку? В Альфа-банке прозрачные условия для бизнеса. Вы платите только... Ты чё, блядь, баран, ебанутый, блядь? Езжай нахуй отсюда, блядь. Езжай нахуй отсюда, блядь. Ты чё, клоун? Откройте счет для бизнеса на Альфа-банк. Уевшая рожа, блядь. Альфа-банк. Съебался нахуй отсюда, я тебе говорю, блядь. Съебался нахуй, блядь. Ты какого хуя вообще на встречке делаешь, дружище? Какого ты вообще на встречке делаешь, а? Ебище, блядь. Иди штраф, блядь, кусок.
Мы идем по тем дорожкам, где не кошена трава, где сердце так легко. Просто вот сразу карма, блядь, Настя, да? Выехал на встречку, вот умник, блядь. Вот полицейским повезло. Лишние права, да? Ага, блядь, стрёмно, сука. Ой, Дим, помогай. Ну, что-то нормально. О, поехал. Я что поеду. Ай, бля, ебать. Стой, потише сделай. Хрена себе. Ох, урод. Пьяный, Сейчас тебя возьмут свидетели. Пьяный. Пьяный. Пьяный, что ли? Дим, не ори. Блядь, ёб твою мать. Ёбаный ты пиздец, блядь. Туда и все. Стоим. Куда ты, блядь, руль скрутил, дурак? Ох, нихера, да он экстремал прямо, я смотрю. Q7. Немец в поле в России. Зимою. Выеживается. Ну, захотелось ему покидать лопатой снег. Ну, вон она, блядь, ну, мусоровозка-то, ебаный рот. Ну, проедь ты там, вот, блядь, где тот проехал. Мы бы проехали. Все, пацаны молодые, блядь, наотдыхались, походу. А это наш автопром. Хуярит. Клевал на это Q7. О, Нива рулит, а? А? Имеет в виду часы... Может, Часы. может и такие иметь. Гаишник переходит в форме.
Офигеть так. Это придурок, блин, вообще ебанутый. Просто, блин. І третє, що чат-бот – це професія, представники якої спілкуються з людьми в соцмережах. Маша, слухаю вас. Де, на вашу думку, правда?